live chendo mari mar kuku maracho de chima kauni rwago mbaka weche gik matimre Kisumu County molo chutho weche gik mag muko masani kore ka MCS wacho mondo begi goe mbaka margi jomoko neno ni chal gima MCS ma Kisumu hono no timore negi mane gichako loso nyoro ka gisebedo ka gileng to japeny to hinyore penjo maduong giloso nikech mo hukum gima ichich gori timo tenda Kisumu County kae to poko chulegi koro gokoko mondo megi band makoso ango matimore chutho weche gik mag city planning kachiel to koda gi ghost projects mwache nenge timo deputy governor ma Kisumu County sani koro yuak ni giduol Nairobi nego beni choko sure Kisumu County poko timo tije e yo makare molo chutho en appointing authority to kawuon dala ema koro yuak kara nyithindo de yuak kachomo kanye live e chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Harun Otieno wendna en mheshimiwa Philemon Ojok udi nyakachi tedonge dena Juma ichako maber nyakachi dina ni koth go koso ne nangaji kaka mwale kon nyakachi koth onge mana gine matin bola onge flat ang'eyo ni piny mokio gi lango bro dhi maber jedong wachake clip masane ringa henya ma deputy governor ma Kisumu County moluor Matthew Owili wacho ni sekta monego beni choko manyonge kado sure Kisumu County timo nono teni migao mar manyonge timo nono awache yweyo oluongo ni James bi mondo mi lem ochakuoth wai kar kairi ang'o matimre Kisumu County jedong anyalo wacho ni one gimiluongo ni pre-budget conference we've always never set them mondo waketega to poko bedoga like last time when no bet then the issue mar COVID no biro we could not be able to be together. Pre-budget conference and gima kila all the stakeholders like the assembly, all the departments to at least actually openly think about the approach we should take watch mar budget. Kora nyalo wacho ni macha was like an in-house thing, housekeeping moro matin and we were openly criticizing each other on gimanyalo wacho ni timo to be specific gine mane deputy governor wacho maybe we didn't get it correctly the one mano wacho kabisa mano wache iweyo nen maram miloso go ndara moa Ugis kabiro nyaka Aero Junction inyalo ng'eyo ni kanyo se kawo maram mang'eny sana nyakachi and ogosuru Kisumu County sego kanyo in fact anyalo wacho ni kata nderni moko kanyo monyalo wacho ni dhi kata school moro bibiyo nyuongo skunde around there there's even a road from Papundi to that particular place to Onyuongo is in very bad condition to oge kata ni ng'ano jogo nyalo bedo ni nyalo timo no something and then the usuru makanyo be poko gine what the deputy governor ne wacho ni the environment department mano is something mane inyalo pursue in terms of getting revenue. Manyiso deputy governor winji gimoro kar kairi joma loso ndara mokwongo gidhi to gikunya maram onge pesa magi chulo county onge marara gimiyo gima gitimo kata ka service ndi community bende onge gima inyalo wacho gacha ne wacho ni clearly no gitimo. I think mane giwacho gacha the highways what I think mane Kenya na ndio timo na I think it's something, I'm not very sure, but it was something to do with the ambulance at Paponditi. And then I think the one that was also on the other side, Benetimo, Nyabondo, there's a unit there. It should do with accidents and all that. Manobe negative. But in terms of the Maram, Manika Okanya no control, Nitika environment, when you gotta give Kikawe, Tika the loss of Kanya, you are rehabilitated the place and all that. And then county man Kanya no, when there's some money man, I joke at you. Mane mano wacho ni department man Kanya, and no nindo. Sejema a whole deputy governor wacho ni kacha chane dene ulose billions madino konyo ti. To mano okuloso. Manyiso no pwenyero to moro manitiere to yuak ne department moro achiel e sirikal mare. Governor deputy governor yuak koso kuyuagi. I don't know what they Kenya watching no you waka panic cano address the outside but watching one all together we were all thinking and then he was actually calling the attention of that particular department environment. Okay, no pinpoint Kamanindo Boroniti. Actually in his own words was
The department you would like to say that the department is, as he said, deep in the sand. Deep in the sand. Yes. What are you to say? That is, if I remember that thing exactly. Yes. So that was the statement. Actually, the whole thing came about as that revenue collection is not only the finance department. Kainyo Wach diri mar choko osuru ma Kisumu County. Un kaka MCAs uneno ni wan kar kanye. Choko on-source revenue is very poor, extremely very poor, and I would say ni mana gimoseketo ga some of the pending bills osebedo kamano. Nikitinga ni budget and give me pango. Okay, pango budget with the this is the revenue will be collecting. And then watching they collect 1.6 to pesa mo collect then and kata 800 million, which means inti money pesa madonganya mo collect. Koro pesa mo collect no ene pesa mo nego benete mo gika. So it means mo collect it means you will do less things. Kata ka koro ne osebo ka ugi kama no se mejo kama the otimo, it means you have less money to pay them. So that thing gets into un kaka MCAs be usefwenyo kama road mamiyo osuru ok chokre abere Kisumu. Road mabigile kama mana en gimo sawach sana. I think the 2019 which had a lot of acrimony. The 2019 it was 2019-2020 where where even the speaker changed and all that. One of the contentious things was the also revenue and issues to do with things like opening balance, Mago there. And during that time, then it watch more. One of the things when I go watching the automation of the whole thing, and I go watching give them those gadgets were less, the POS were less, so they could not be able to collect. And I can remember during that time, there was some 60 million to be put in the budget for them to be able to do that. To contention nani, the contract was already there, and we had the feeling that contract was not fully executed, and they had not vacated it. Koro, our argument was never vacated, then we me best. Mheshimiwa ka wacho manda mi alene dana moro machine Windows en machine mar choko suru yod lony manyaka wuono. Ka wacho ne giwacho ni netin to ne dwaro pesa makamairi. Kelo penyo mondo ne giwacho ni biro timo part maru mar yango ni mae kwan margi to gitiyo kama ne gikonyo Kisumu kata gikonyo Kisumu nikech opo mana kachal gima gibedo faced out gionge to ng'iyo to ne gi audit margi to konino kuma notime. Kanyo nyalo wacho ni by that time kano wapenjo during that particular time no wacho ni actually I can remember the county attorney then we pointed out that there can only be two things, either jogo kel gigi manigi wacho ni gibi kelo to ko kamano to wacho ni anigi matimore gimomiyo ok wanyal dwaro mondo jogo kel gini nikech waseneno ni gigi nigi compatibility problems nitie kaka ok gidonjre gi moko koro wapenjo ni to kok gidonjre gi gigi kane indiko contract to onego bed ni indiko kako donjruok ni is one of the things monego bed ni compatibility mar that particular thing. Koro is either the contract man ondiko was wrong. No way for no way on mwanya. Yes. So there was some level of incompetence in coming up with that contract. Yes. Or you have the ability, or this person has not abided with that contract. You put in a very compatible and it's not compatible, so you have reason to vacate it. And there was some unease about that. Then later on, at a point, they found a way of Yes. Kama koro ne giringo kanyo matina so giduogi yudo kaka gilose. Yes. Mondo koro chak kel gigi mondo dhi mbele. Gima ne executive ne wacho ahinya. En ni kaka pod wawacho weche gi. To ngiso ni mbele kanyo pod ok dhi choko osuru. Koro ne wayuda wei moro minyalo kel go gigi manyeyo manya sani ni mondo gichok osuru. Nikech ng'ato nyalo kawo osuru to ka gichonge go to ko bi nyise ni mage pesa manade. Mheshimiwa ng'ato ng'i assembly ba Kisumu to wacho ni un jok ma onge gima timo in terms of chung kod japiny. En adieri koso adieri? Adwa wacho adieri, awacho ni assembly ba Kisumu ji poko
ong'eyo ma anyalo wacho ni nitiere kama gine right matin to nitie gimomiyo wambo chopo kanyo ma be some of us mosetemo moko kuom mosetemo ni mondo ibed ni nyalo wacho gigo ka gin samoro yudo ka tek ma ina chiel kuom joma ne wacho ga pach gi jedu ma ngiluor to sane ilal noa ok no wasebira bada kwa wache mana koro the mana yo makoro wawache go yes madwa pogore matin nikech kata mana mano no wacho mano no biro by that time no wacho mar opening balance mago no biro no change by that particular time ne jo piny wuon ne wacho ni wago koko gi governor sana ni ok we governors ti kendo ngene maneno wach mosebedo Kenya ka ni MCAs ok we governors ti gi complain for nothing to seche moko watemo mana timo oversight koro kanye mane paro moro no biro no ni kada wa change any strategy to kwa nyalo bet piny to wuoto waloso gigi piny to be ginyalo timore kora paro ni anyalo wacho ni mane mosebedo ka timore collaboration with the executive to waloso gigi matin ema samoro maybe sani koro be chako neno ka speed magigo dhigo gidhi ahinya kaka ne gipa and I think ni mano was good kaji japiny be complain to wacho ni kar koro change ne kama yo mane utimo godo oversight manyien mar gomba gi executive nyiri be uneno kanu konyo Kisumu kata dichiel hold that thought live chendo mari mar Kuku mar wache mheshimiwa Philemon Ojua kudi nyakachwa kode makari gige kuma timore Kisumu County nyoro joma kwachi ni hono no timore Kisumu ka MCAs tielo mokwongo nyaka ne mheshimiwa Jack Lecturer bed speaker margi ne giloso magi pogore kode executive kagi wacho ni oyu mairi dhi kama to mairi ok dhi maber kete kairi bang'ir machoka tielo mari war chendo mari mar Kuku mar wache nyinga en Haron Utiro. Machigni cheno mari mar Kuku mar wacho wendo na kawuono ni en mheshimiwa Philemon Ojua penjo maduong' ang'o momiyo ling gin achiel kuom MCs gi kuma ne nyalo chop iri ka weche tek ma wach pachgi ma onge luoro executive osoyo fuko koso fuko mano men ka mondo mi wache diri maduk mheshimiwa jogi okawi jogi okawa an kawa tek kane ikawa tinyalo ikawa sama na biro cha yes to kaka mano no ke kawa kendo ne kawa sama yalo kot mang'eny to ka seche go noko kawa seche go nawacho pacha sama kora se loyo kot to ka be ane ye ka ikawa nango nikech gimiyo ng'ato no penj wach ndiri jaduong' nyoro ne uloso nyaka ne mheshimiwa Jack Lecturer bed speaker pok golo chung motegno bila mane ugolo nyiri thoth ne en ga MCAs mapamo mawere executive madhi iwicho mo nyaka kama konego beni wiche mo ang'o mi uloso sane jaduong' aparo ni ng'isi gima osebedo katimore japiny nyaka japiny owuon ne wacho ni wago Kuku umon executive team yes mano wach mang'eny kabisa Kuku ena kai to samoro eno mabei to samoro eno siaya mane tich motiyo yes jopiny mane gonge gik ma mane wawacho kono wakane kada wachange strategy ni gik nyalo bedo piny to wacho gi mos yes mheshimiwa ng'ato goro pogore kodi pa nikech kiwacho lusega bedo piny ka ugo mbaka waneno ka dire demolitions mosetima lache nya Kisumu kare chiel kuom gin Kibuye Mario kuom gin toka machigni koda gi railways kacha chande moko te mosetim Kirio stage to kone dongruok moro amora madhi kanyo Anderson gini Meka Simbo chiele ndio minyalo pa ni gimo timdo kidonje ye kanyero to penyo lenga ng'ato penyo ne bene unti sama ni timo gigi eki benu kedo sirikal tesire ni oyo kae Kisimuko michielo to chak time gima kama mok ni wan koda gi pap gik moko kethi revenue bene koro onge okang' moro migoyo onge jaduong' aparo ni gimomiyo dine assembly ning matin and kanyo nyalo wacho ni okanya wacho ni all ni wan duto na wan gimano igen assembly and democracy yes ibiro yudo ka nitie jomo pingo joma thoth dhi kode joma thoth dhi kode so mano kado kendo nyalo wacho ni en goodwill moro mane itemo mi governor mono no attempt strategy mane ji wacho ni ko wago Kuku to dhi mbele koro watemo koro ngeni sani kwa jako nuwa wuoyo to ging'e ni mache be wasetemo magineno ka be okti
Koro machane watemo gima bang'e ne nitiere be gine mana executive ne ga ahinya ne en wach mar Afrocities ni gigi nyaka no gwonge gi time ahinya mana dhi tim gigo mondo ne tim gigi very very fast adier osebedo ma ok ber makata an I think ni nitie kada mana statement mana tiro that statement body pogo gino kinya preempt gine mar assembly ahinya but I went and I was asking about wach mar demolitions were okay but ok been coordinated nikech nyalo wacho na diere ke neno ko uru market biro onego beni ke goma to by the time uru che rumo ke goma to get the cash to get the cash and then ko ke go the next angin ti demolitions mo ko tero nyaka joy deep inside the mine you know a container mo no gol kan no ngana was doing some booming business to gole kan 6 months down the line gimo setem kanyiro kanyo yes and anyalo wacho ni the city manager Masani, the acting city manager Balawanga, they are wase wacho samoro kinyal ngiko wase bedo kata kode committee mwako ni there is need to check a coordination marigino together with the assembly, the representatives and the people. Mondo gino kiki disrupt they get in their own admission some of the reports coming from the executive. Yes. Some of the things magi wacho ni disruption of those things affect collection. Mane gima dwa kela penje duong. Office mar city manager, office mar executive to kod assembly. Be utiyo machiegni? Watiyo machiegni jema ji wacho ni waninde ginache. Nditiyo machiegni mar ni gimoro kuwe marach makal, nditiyo machiegni mani wan koro pama kata ng'ato timo gimarach, tipamo ne wuod jono kata koso. Yes. Koro mano sani ta paro ni mano osebedo walose. Apani late machiegni kabisa manche wangi na assembly, city manager in the assembly on some of those concerns. Mantiere makata sani I think ni obligado kodgi and issues more to do with implementation and those kind of things. Kisumu bedo plan jadong igolo geche di town, igolo piki di town, inyalo mna chopa di drop ngara tigolo. Pachi ena. Pachi ni magi are good ideas. To nyaka watim gik moko kaluwore gi level ma wantie. Kisumu kapani gin gik moko nyalo implement gi New York. Onego ka bedo dongo ahinya. Nikech wuoth gi ne ber. Nitie joma kata sama kata kanyo ka gidhi to gidhi ka gisewuotho. Sana ng'e maber ni sani in fact chieng' mane jo city effect gin noyudo gi godin. Koro ji penja to mheshimiwa ng'ombe magitimo to ulengaling. Nikech gibiro gigolo ji kanyo. Notice no was very short. It was very short. And gima nonego bed tim kigolo jo mtoka kacha. Ibiro ni jok mane nyalo biro mabiro ng'iyo gimoro kanyo gi mtoka gin koro gibiro. Te yuro ni jogi most of them be jok moko manose dhi owuok mano bedo demolished kucho. Koro dugo yudo gine moko e ka exhibition mo gibede e kanyo. Kendo koro jok ok nyal check biro kanyo. Koro an gima wacho en coordination. Kenda pani no work very well kamanya owuoyo. Ni there's need departments okay on their own. There must be a lot of coordination. Lakini sio ndo usiro gikimi dhana migole chui town. Ko team in an organized way is okay. Nikech gima watemo ng'iyo mano, wang'iyo the bigger picture. En ni gino kake timo gimidhi gi Kisumu. Kenda ng'eno will bring a lot of revolution. Ana support the way ma do Kibuye, do all those things. And ang'e maber ni Kisumu kotimo tieki to will be a revolution. Mheshimiwa jomoko wacho ni sani eru koko nikech ujoma okao tender Kisumu kaeri poko chulu koro mi umuocho weche giki. MCAs count tender koso count. Tender masani hapa ni kaka nyawado moro nyowacho. Ni tender sani timo nyaka FMS. Sisi nyaka FMS timo nyaka mbui. Okay, ukao tender koso maka ng'ato nyalo wacho ni MCA count tender. Nizo ni ene momi MCA tender. Okay, nikech en owuon. Nikech en owuon onge tender ma MCA nyalo timo. Mano maki gitimo koso gitimo. Gitimo. Mheshimiwa county assembly ma Kisumu ko bedo renovated gi MCs moko machiegni. Assembly ma Kisumu. Yes. Okay. Not on record. Onge MCs biro tema timo weche giki mag tende Kisumu county kairi mano pacha mano paro mawacho kod migosi Mheshimiwa Philemon Ojuoka na chiel kuom yawuot luogo eko mane wacho pachgi ma onge luoro
gimotimore ok wang'eyo. En owacho ni Haron pod awache nyaka sani gima ne timore ni wago mbaka kod executive to sani eri kono kamano ok dhi maber, koro chunowa wagol kokwa kendo koro mak dhiang' gi ewi tunge. Mheshimiwa, joma noyieri samoro penjo ni to ang'o mantiere mesa sani, ang'o ma itimo negi, ang'o mipango matimo mbele kare jaduong' kwatieko? Anyalo wacho ni gik wasewacho ng'eny. And I just adwa na goal gine moro ni nitie kaka wa change. Anyalo wacho nitie change manobet. Yes. Change ni obet nikech jopiny. Nitie samoro makata kuwa wuoyo matin. Tiyudo ka jopiny gemo biketo press conference. Mheshimiwa ginigo koko, kiwuotho gini bunge matamu. Kiketo mana koko mang'eny githago go gavana wuon. Koro nokoni wewa change ane mano matin. Koro sani wasechenjo mano magiseyuak. Ni kare gino ben oracha kaka nwaneno ni orach. An ng'amo believe ni assembly nego bed gima independent. Yes. Owacho gik moko mopogore. Gik manyo wuok kacha chama very very fast. En ni one nitie gik moko mwaluongo ni ward based projects. Yes. More or less gima koro joge dhiye sani ni ward development fund. Nitie gine moko matindo tindo ma address gik mane ward mondo be equity no go bedi. Ne nitiere argument with the executive ni kata flagship projects, these big mega projects itimo gi mane awards. My argument and our argument en niya gig national government ka itimo gi counties. Mano kotamo wacho ni wadwaro 35% ka e counties. Ka kotimore malo cha. Yes, ya kotimore. Osebedo devolved mochopo ka. Yes. To be devolved from here kodhi e ward. Kodhi nyaka ward. Yes. Koro one believe ni kata ka pesa en 4 billion, 2 billion the flagship development budget. The other 2 billion or they address give one award. The evolution of believe in one thing. Ne jo piny ong'e gima dwaro kendo ging'e ka gigo hinyogi. And gino gi nyaka wuok mana kuom gweng'i jaduong', ang'o ma hinyo jopiny, ang'o mosewuok kuomgi, ang'o mitimo negi sani? Gima ng'eni hinyo jopiny kanyo kabisa sani en wach mar barabara. Yes. Kendo gweng'a nitiere wach moro mar gully erosion. Kaluwore gini mawuok malo kucha sani. Nitie kuonde moko mageno ng'adore makata ka koro inyalo kadh maber onge. Makata be king'iyo budget ni dwa loso kata footbridges mantie kantiero ka samoro pesa ni ok nyal address. Makata temo wuoyo gi jomoko kanyalo yudo kata national government kaka nyalo loso those particular things. Nitiere weche mag pi ma watemo address, mano nitie tim gi the flagship project ma wuok Sigoti kuno mondo obed ringo nyaka piny koni. Mage manyawa wacho ni implementation maggi is not very fast. Anyalo wacho ni governor osebedo gi paro maber mag nyakache, from P to the hospital and the theater to the market, mago osebedo go maber, and to the roads. To the implementation, the idea is good, but the implementation of those things are fast. Ne lokori karang'o michako pako governor. So area 2022 okaria tende mana sebedo very consistent. Yes. Kata sana no giwinjo kaka wacho ni. Yes. If you want to put a theater, a good idea. But do it. Yes. I'm telling you, the implementation mare is not right. Or could room in time. Yes. One setting of market. The idea of team of the market, very good idea. But duaro mare kele ber, lakini kakitimo. But the implementation part of it is not going as fast enough. Ang'o misekelo jo nyaka jaduong' magi nyalo ng'eyo mekono oyo telo mar Mheshimiwa Philemon Ojuok to mano osebiro. An kaji kedwoko ji nikech tich. Yes. To apane na sedok kawuono. Kage compare gi joma moko. Yes. To ka ok dwoka nikech maybe Philemon bor ahinya kata maybe ko rating mago ting'e koro kanyal gini mago chwech bag Nyasaye. To an anyalo wacho ni ECDs man kanyo te asetere kombe. Sani youth empowerment, I've done border shades up to 7, and each and every border shade only get 1,000 every month. So mano to empower them. Yes. And be the kibed matuo mang'eny mano asetimo. ECDs I am doing almost the eighth one that I'm doing at that. Mano nyaka ni donji. Nyaka na donji. Yeah. Mana ti. Aboro mamagi mine metemo. Border shade. Yes. Nini bursary. Yes. We were very instrumental goal bursary. Mondo wuoge 2 million, mondo tere 4 million. Mondo give more people go to the bursary. Sani gine kai mano watemo together with the executive. Nyamareva nok chul sani chule. Although mano be implementation is nini. Mano be one of the things ma watching the delay. Marni ok chul gi for long. Mano nego be corrected.
Papo nitie apane nitie gi digital x-ray. Iparo kusing'eyo. Nitiere digital x-ray. Kanye no wasekelo nyaka backup mar generator. Ma wacho ni gimoro lal ginene onge mano mago bire era maga. Okay. Papo nitie market na no ayude ka en slab. The slab no ne poko chul. Sani aparo ni it's almost like 1/8 for it to be complete. Tabu na ni ipara niso ni yonki gadieri koso. Mano kola me approximately. Okay. Because I'm not I cannot be very approximate in terms of very correct in the estimates. To madong wingi jero ngina papo nitie ade machicho belen. Kola nyalo wacho no sekadho linton. Sekadho linton ma wigi igoyo piny kae. Mano nyalo wacho ni mano wanyalo wacho ni mano wasetimo. And then sani ne wadhi kanyo no wayudo ka ji ne onge gi any technical training. Now once we came up with the assembly, there is a scholarship each and every between 17 to 25 fully sponsored in the local polytechnics to go and do any technical training. They only buy the uniform and go to school. Mheshimiwa, 0 to 10 ipa ni chopo kanye scorecard mari jiro? 0 to 10 I would put myself at 7. Ponono nyalo go kwano kawuono ne to nyalo nona tamalo abiriyo ewi 10 gige kuma timore e gwenge molo chutho wagomba koche gi kuma thoth anya bene timore e Kisumu County kare kachiel to kata gi county ma Kisumu. Telo mara bala wanga 0 to 10. Telo mara wanga 0 to 10 I would put him at 4. At 4. Mano mayusi ni mbele ni podore mpenji. Yeah, he needs to coordinate better. Mheshimiwa 2022 duogo manyo kom kosiwe chuth katiri male manyo komoro malo. 2022 biro run. Yeah, biro run for this particular. Aparo ni nitie yo madwa keto kaka onego beni jitimo politics. Makoro kata kadhi to mondo ngato bi change. Yes. Idwa loso pattern moro gwe. Loso pattern moro mondo koro beji ka biro to donje. Okay. Adwa ni mondo gimoro change makaka ngato dhi. Yes. To ngato machielo nyaka donje moro. Wach mungi kuma ka penje dokinyo kamera etir. And gima nyalo wacho en ni I would call on the assembly to play the oversight role. And your pain biro temo to understand oversight ok tim gi ngata chiel. Kenda nyalo wacho ni namululu hapa nyalo wacho ni around you have been in the forefront mar wacho the truth. Une the fourth estate must separate ni to kata sane kaja piny bende ne warach tinyalo pogo ni ngani marach ngani maber. Koro fourth estate nyaka bed kodwa oversight. Gini be nyaka bed kodwa oversight jo piny. To ka wacho gino tim marach to japiny to pako ni ber. Bedo matek sana mondo watim. To the executive ok ni okwadwaru. To wadwaro mane things tim right. Seche moko un gi very good ideas. So those good ideas moko luwo procedure ok wabiye. Kendo anyalo wacho ni anyalo gone speaker erokamano and the members of the county assembly ni gima nyeyo timore no an mane masewacho ga ni nyaka timre. The assembly must be separate. Erokamano jaduong'. En achiel kuom MCAs gi komano ndiko sigana e Kenya mangima kaka jal ma kes mar komare no yal nyaka Supreme Court. En achiel kuom MCAs gi mosebedo ka wacho pache ma onge luoro live. Chenro mari mar kuku mar achara kod watime kendo chieng' machielo nyinga en Haron Otieno bedo godo tiende maber.